Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Jewish life is flourishing in Hungary, and anti-Semitism barely exists, unlike in Western Europe, reports the Financial Times. Now, Jewish life in Budapest is enjoying its renaissance. Schools, community centers, social and welfare organizations, and synagogues are flourishing, reports the Financial Times journalist living in Budapest, suggesting that between 1 and 200,000 Jews live in Hungary today, making it one of the largest Jewish communities in Europe. The popularity of cholent, the dish, demonstrates the bridge between Hungarian and Jewish culture in Budapest, where the old Jewish quarter has become a hipster enclave, writes the author, who finds that anti-Semitism, although it does exist in Hungary, is a lot less prominent than in the Western world. He supports his views with data by two anti-Semitism monitoring organizations. There have not been this many violent assaults since the foundation of the British Community Security Trust in 1984. In 2018, 1,652 anti-Semitic incidents took place, which is a 16% increase since 2017, when only 1,420 assaults were reported. On the other hand, the Hungarian Action and Protection Foundation recorded 32 anti-Semitic hate crimes in Hungary in 2018, 3 physical assaults, 10 instances of abuse, and 19 cases of hate speech. Compared with the 52 back in 2015, this is a significant improvement. Fidesz member Lajos Kósa encourages everyone who thinks that safety is important to support the governing parties and Prime Minister Viktor Orbán's 7-point program at the European parliamentary elections this weekend, as it is a guarantee for the protection of the country and stopping migration. The head of Defense and Law Enforcement Committee said that Fidesz-KDNP aims to protect Hungary and stop migration, while other political parties are in favor of migration and do not view protecting the country as a priority. The politician said that Europe is being invaded, which fundamentally threatens our safety, culture, and civilization. Lajos Kósa suggested that the only way to secure Hungary and Europe's safety if those parties win and become the majority in the EP that want to stop and not promote migration. Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, called for unity among Social Democrats and Christian Democrats against radical right-wing parties before the EP elections that are due to take place this weekend. It is important to clarify regarding the coming decades and the EP elections that trade unions, Social Democrats, Christian Democrats, and many others will face the dangers posed by the right-wing extremists as one, said Juncker at the opening of the European Trade Union Confederation in Vienna. This is our duty, he added. The President of the European Commission stressed that the right answer must be given at the ballots to the danger posed by right-wing extremists. Every voter must ask themselves, what would tomorrow's Europe look like if everyone voted the same way I do, he said. Austrian President Alexander van der Bellen dismissed the ministers of the Freedom Party of Austria, with the exception of Minister of Foreign Affairs Karin Kneißl, who represents the FPÖ in the government but is not a member of the party. Chancellor Sebastian Kurz, president of the Austrian People's Party, asked the president to dismiss the ministers of the smaller coalition party amidst government crisis after Vice-Chancellor Hans-Christian Strache, president of the FPÖ, resigned last week in the wake of a corruption scandal. Van der Bellen asked Kurz to appoint a new caretaker government after consultations with them. Now, Moscow expects Europe to put pressure on Kiev as the new language law violates the rights of Ukrainian citizens, announced the Kremlin spokesperson Dmitry Peskov. According to the spokesperson, Russia took a proactive role in the negotiations with Europe in this matter, hoping that they would be able to put pressure on the Ukraine to ensure that people can exercise their rights. We want Ukraine to ensure the rights of national minorities, said the spokesperson. Now, United States members of Congress and senators urge U.S. President Donald Trump to develop a new Syria strategy. The U.S. still needs to engage in the Syrian conflict, as the activity of extremist groups in the region is rather alarming. They explain that Washington's closest allies in the region feel threatened, and there has never been a greater need for American support. The petition has been signed by 400 Congress members and senators. Several U.S. lawmakers, supporters of President Donald Trump's Republican Party, as well as Democrats, have been viewing with concern the changes in American policy about Syria after the president announced that U.S. soldiers would be leaving the Middle Eastern country.
Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke of the coalition negotiations at the opening of the weekly cabinet meeting. The parties are still on the treetops. I hope that a way will be found soon to bring them down to the ground of reality so that together we can form a strong and stable government for the State of Israel that will continue to lead the country to new heights, he said. President Reuven Rivlin approved Netanyahu's request on Monday to extend the time period of forming a new coalition by the possible maximum of 14 days. Meaning Netanyahu has until May 29th to form a new coalition, but he hasn't managed to come to an agreement with either one of his potential partners yet. The new coalition is expected to be made up of the two ultra-Orthodox parties, Yahadut HaTorah and Shas, as well as Israel Beitenu, the United Right, and Kulanu. The MPs of the 21st Knesset include 49 first-timers who took their oath on April 30th. Now, breaking news at one time with our news broadcast, British Prime Minister Theresa May has resigned from her post. We will have more on that subject on Monday. Now, finally, for the weather, Saturday will be mostly sunny. The sunshine will only be interrupted by scattered showers in the northeast. The wind might strengthen as well. Maximum temperatures are expected to be between 20 and 26 degrees. Sunday will be sunny as well. The only area that can expect some rain is Al Pukaya. Maximum temperatures are expected to be between 21 and 26 degrees. And on Monday, the rainy weather will return with a bit lower temperatures. Now, for further news, please visit our websites at hettytv.com or breuerpress.com. Thank you very much for your attention. And now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das jüdische Leben in Ungarn blüht und es gibt kaum Antisemitismus, anders als in Westeuropa, berichtet die Financial Times. Das jüdische Leben in Budapest erlebt eine Renaissance. Schulen, Gemeindezentren, Sozial- und Wohlfahrtsorganisationen sowie Synagogen blühen auf, berichtet der in Budapest lebende Journalist der Financial Times. Er vermutet, dass heute zwischen 100 und 200.000 Juden in Ungarn leben, was es zu einer der größten jüdischen Gemeinden in Europa macht. Die Popularität von Csolent oder Scholet zeigt die Brücke zwischen der ungarischen und der jüdischen Kultur in Budapest, wo das alte jüdische Viertel zu einem Hipsterzentrum geworden ist. Der Autor berichtete, dass Antisemitismus, obwohl dieser in Ungarn existiert, viel weniger verbreitet ist als in der westlichen Welt. Er unterstützt seine Ansichten mit Daten von 2 Antisemitismus-Überwachungsorganisationen. So viele gewaltsame Übergriffe gab es seit der Gründung des British Community Security Trust im Jahr 1984 nicht mehr. In 2018 ereigneten sich 1652 antisemitische Vorfälle. Dies ist eine Steigerung von 16% gegenüber 2017, als 1420 Übergriffe gemeldet wurden. Andererseits verzeichnete die ungarische Stiftung für Aktion und Schutz TEV in 2018 32 antisemitische Hassverbrechen in Ungarn. 3 körperliche Angriffe, 10 Fälle von Missbrauch und 19 Fälle von Hassreden. Gegenüber 52 im Jahr 2015 ist dies eine deutliche Verbesserung. Fidesz-Mitglied Lajos Kósa ermutigt alle, die Sicherheit für wichtig halten, die Regierungsparteien und das 7-Punkte-Programm von Ministerpräsident Viktor Orbán bei den Parlamentswahlen an diesem Wochenende zu unterstützen, da es den Schutz des Landes und die Eindämmung der Migration garantiert. Der Leiter des Verteidigungs- und Strafverfolgungsausschusses sagte, dass die Fidesz-KDNP Ungarn schützen und die Migration stoppen will, während andere politische Parteien für die Migration sind und den Schutz des Landes nicht als Priorität betrachten. Der Politiker sagte, dass Europa angegriffen wird, was unsere Sicherheit, Kultur und Zivilisation grundlegend bedroht. Lajos Kósa schlug vor, dass Ungarn und Europa nur dann in Sicherheit gebracht werden können, wenn diejenigen Parteien gewinnen und die Mehrheit im EP erreichen, die die Migration stoppen und nicht fördern wollen. Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, forderte vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, die diese Woche stattfinden werden, die Einigung zwischen Sozialdemokraten und Christendemokraten gegen rechtsradikale Parteien auf. Es ist wichtig, im Hinblick auf die kommenden Jahrzehnte und die Wahlen zum Europäischen Parlament deutlich zu machen, dass Gewerkschaften, Sozialdemokraten, Christendemokraten und viele andere Menschen den Gefahren ausgesetzt sind, die von Rechtsextremisten als solche ausgehen, sagte Juncker bei der Eröffnung des Europäischen Parlaments Gewerkschaftsbundes EGB in Wien, Österreich. Dies ist unsere Pflicht, fügte er hinzu.
Der Präsident der Europäischen Kommission betonte, dass bei der Abstimmung die richtige Antwort auf die Gefahr gegeben werden muss, die von Rechtsextremisten ausgeht. Jeder Wähler muss sich fragen, wie würde das Europa von morgen aussehen, wenn alle genauso abstimmen würden wie ich, sagte er. Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen entließ die Minister der Freiheitspartei Österreichs FPÖ mit Ausnahme von Außenministerin Karin Kneißl, die die FPÖ in der Regierung vertritt, aber kein Parteimitglied ist. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Präsident der Europäischen Volkspartei ÖVP, forderte den Präsidenten auf, den Minister der kleineren Koalitionspartei in einer Regierungskrise zu entlassen, nachdem der Präsident der FPÖ, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, letzte Woche im Zuge eines Korruptionsskandals zurückgetreten war. Van der Bellen bat Kurz, anstelle der entlassenen Minister neue Minister vorzuschlagen, um sie nach einer Konsultation offiziell zu ernennen. Moskau erwartet, dass Europa Druck auf Kiew ausübt, da das neue Sprachengesetz die Rechte der ukrainischen Bürger verletzt, kündigte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov an. Russland habe sich aktiv an den diesbezüglichen Verhandlungen mit Europa beteiligt, in der Hoffnung, die Ukraine unter Druck setzen zu können, damit die Menschen ihre Rechte wahrnehmen können. Wir wollen, dass die Ukraine die Rechte der nationalen Minderheiten garantiert, sagte der Sprecher. US-Abgeordnete und Senatoren forderten US-Präsident Donald Trump auf, eine neue Syrien-Strategie zu entwickeln. Die Vereinigten Staaten müssen sich noch auf den Syrien-Konflikt einlassen, da die Aktivitäten extremistischer Gruppen in der Region eher alarmierend sind. Sie erklären, dass sich Washingtons engste Verbündete in der Region bedroht fühlen und es nie einen größeren Bedarf an amerikanischer Unterstützung gab. Die Petition wurde von 400 Abgeordneten und Senatoren unterzeichnet. Mehrere US-Gesetzgeber, Anhänger der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump sowie Demokraten haben die Änderungen der amerikanischen Politik in Bezug auf Syrien mit Besorgnis verfolgt, nachdem der Präsident angekündigt hatte, dass US-Soldaten das Land im Nahen Osten verlassen würden. Bei der Eröffnung der wöchentlichen Kabinettssitzung sprach Ministerpräsident Benjamin Netanyahu über die Koalitionsverhandlungen. Die Parteien sind immer noch mit ihren Forderungen beschäftigt. Ich hoffe, dass bald ein Weg gefunden wird, sie auf den Boden der Realität zu bringen, damit wir gemeinsam eine starke und stabile Regierung für den Staat Israel bilden können, die das Land weiterhin in neue Höhen führen wird, sagte er. Präsident Reuven Rivlin stimmte Netanyahus Antrag am Montag zu, den Zeitraum für die Bildung einer neuen Koalition um maximal 14 Tage zu verlängern. Netanyahu hat bis zum 29. Mai Zeit, um eine neue Koalition zu bilden. Es ist ihm jedoch noch nicht gelungen, eine Einigung mit einem seiner potenziellen Partner zu erzielen. Die neue Koalition wird voraussichtlich aus den beiden ultraorthodoxen Parteien Yahadut HaTorah und Shas sowie Israel Beitenu und der United Right und Kulanu bestehen. Die Abgeordneten des 29. Knessets, darunter 49 Neulinge, legten am 30. April ihren Eid ab. Schließlich zu einer außerordentlichen Nachricht. Britische Premierministerin Theresa May hatte heute am Freitag ihr Amt verlassen. Weitere Nachrichten dazu am Montag. Schließlich zum Wetter. Der Samstag wird meist sonnig. Der Sonnenschein kann nur durch vereinzelte Schauer im Nordosten unterbrochen werden. Der Wind könnte von Zeit zu Zeit zunehmen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 26 Grad. Auch der Sonntag bringt viel Sonnenschein. Das einzige Gebiet, in dem Regen zu erwarten ist, ist das Alpenvorland. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad. Am Montag kehrt das Regenwetter mit niedrigeren Temperaturen wieder zurück. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Websites www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Spanisch von Adam. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de Hetty TV. Mi nombre es Adam Breuer y estas son las noticias en español. La vida judía está floreciendo en Hungría y el antisemitismo apenas existe, a diferencia de lo que ocurre en Europa occidental, informó
informa el Financial Times. La vida judía en Budapest está disfrutando de su renacimiento. Las escuelas, los centros comunitarios, las organizaciones sociales y de bienestar y las sinagogas están floreciendo, informa el periodista del Financial Times que vive en Budapest, sugiriendo que entre 100.000 y 200.000 judíos viven hoy en día en Hungría, lo que convierte a la comunidad judía en una de las más grandes de Europa. La popularidad de Csolen demuestra el puente entre la cultura húngara y la judía en Budapest, donde el antiguo barrio judío se ha convertido en un clave hipster. Escribe el autor que encuentra que el antisemitismo, aunque existe en Hungría, es mucho menos prominente que en el mundo occidental. Apoya sus puntos de vista con datos de dos organizaciones de monitorización del antisemitismo. Desde la fundación del británico Community Security Trust en 1984 no se han producido tantos ataques violentos. En 2018 se produjeron 1.652 incidentes antisemitas. Esto representa un aumento del 16% con respecto al 2017, cuando se registraron 1.420 agresiones. Por otra parte, la Fundación Húngara para la Acción y la Protección registró 32 delitos motivados por el odio antisemita en Hungría en 2018. 3 agresiones físicas, casos de abuso y 19 casos de incitación al odio. En comparación con 52 en 2015, se trata de una mejora significativa. Ahora, Lajos Kósa, miembro de Fidesz, anima a todos los que piensan que la seguridad es importante a apoyar a los partidos gobernantes y al programa de 7 puntos del primer ministro Viktor Orbán en las elecciones al PE de este fin de semana, ya que es una garantía para la protección del país y para detener la migración. El jefe del Comité de Defensa y Aplicación de la Ley dijo que Fidesz-KDNP tiene como objetivo proteger a Hungría y detener la migración, mientras que otros partidos políticos están a favor de la migración y no consideran la protección del país como una prioridad. El político dijo que Europa está siendo invadida, lo que amenaza fundamentalmente nuestra seguridad, cultura y civilización. Lajos Kósa sugirió que la única manera de garantizar la seguridad de Hungría y de Europa es que esos partidos que quieren detener y no promover la migración ganen y se conviertan en la mayoría en el PE. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, hizo un llamamiento a la unidad entre socialdemócratas y demócratas cristianos contra los partidos radicales de derecha antes de las elecciones al PE que se celebrarán esta semana. Es importante dejar claro en relación con las próximas décadas y las elecciones al PE que los sindicatos, los socialdemócratas, los cristiano-demócratas y muchas otras personas de entre nosotros se enfrentarán a los peligros que plantean los extremistas de derecha como un solo hombre, dijo Juncker en la inauguración de la Confederación Europea de Sindicatos en Viena. Este es nuestro deber, añadió. El presidente de la Comisión Europea subrayó que en las votaciones debe darse la respuesta correcta al peligro que representan los extremistas de derecha. Todos los votantes deben preguntarse cómo sería la Europa de mañana si todos votaran de la misma manera que yo. El presidente austríaco Alexander Van der Bellen destituyó a los ministros del Partido Liberal de Austria, con la excepción de la ministra de Asuntos Exteriores, Karin Kneißl, que representa al FPÖ en el gobierno, pero que no es miembro del partido. El canciller Sebastian Kurz, presidente del Partido Popular Austríaco, pidió al presidente que destituyera a los ministros del partido de coalición más pequeño en medio de una crisis gubernamental, después de que el vicecanciller Heinz Christian Strache, presidente del FPÖ, dimitiera la semana pasada a raíz de un escándalo de corrupción. Van der Bellen pidió a Kurz que propusiera un nuevo gobierno provisional sustituyendo a los ministros del FPÖ por tecnócratas a que puedan nombrarlos después de consultar con ellos. Moscú espera que Europa presione a Kiev, ya que la nueva ley lingüística ucraniana viola los derechos de los ciudadanos, anunció el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Según el portavoz, Rusia ha asumido un papel proactivo en las negociaciones con Europa en ese asunto, con la esperanza de poder presionar a Ucrania para que garantice que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Queremos que Ucrania garantice los derechos de las minorías nacionales, dijo el portavoz.
Cientos de diputados y senadores estadounidenses instan al presidente Donald Trump a que desarrolle una nueva estrategia en Siria. Los Estados Unidos todavía tienen que participar en el conflicto sirio, ya que la actividad de los grupos extremistas de la región es bastante alarmante. Explicaron que los aliados más cercanos de Washington en la región se sienten amenazados y que nunca ha habido una mayor necesidad de apoyo estadounidense. La petición ha sido firmada por 400 diputados y senadores. Varios legisladores estadounidenses partidarios del Partido Republicano del presidente Donald Trump, así como demócratas, han estado observando con preocupación los cambios en la política estadounidense sobre Siria después de que el presidente anunciara que los soldados estadounidenses abandonarían el país de Oriente Medio. Ahora, el primer ministro Benjamin Netanyahu habló de las negociaciones de la coalición en la apertura de la reunión semanal del gabinete. Lamentablemente, las partes siguen aún en las alturas. Espero que pronto se encuentre la manera de bajarlas al terreno de la realidad para que juntos podamos formar un gobierno fuerte y estable para el Estado de Israel, que sigue dirigiendo al país hacia nuevos éxitos, dijo. El presidente Reuven Rivlin aprobó el lunes la solicitud de Netanyahu de alargar el periodo de tiempo para formar una nueva coalición al plazo máximo posible de 14 días. Netanyahu tiene tiempo hasta el 29 de mayo para formar una nueva coalición, pero aún no ha conseguido llegar a un acuerdo con ninguno de sus posibles socios. Se espera que la nueva coalición esté formada por los dos partidos ultraortodoxos, Yehadut HaTorah y Shas, así como por Israel Beiteinu, United Right y Kulanu. Los diputados de la 21 legislatura de la Knesset, incluidos los 49 novatos, prestaron juramento el 30 de abril. Ahora, damas y caballeros, últimas noticias nos acaban de informar de que el primer ministro británico ha renunciado. Tendremos más noticias de respecto al lunes. Ahora, el sábado será soleado, el sol solo puede ser interrumpido por chubascos dispersos en el noreste, pueden estallar tempestades también, el viento puede aumentar de vez en cuando, las temperaturas máximas estarán entre los 20 y los 26 grados. El domingo también traerá mucho sol, la única zona que puede esperar algo de lluvia es Olpukoyo, las temperaturas máximas estarán entre los 21 y 26 grados. El lunes el clima lluvioso volverá con temperaturas más bajas. Para más noticias, visite nuestras páginas web hetitv.com o broilpress.com. Gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana.先生们、女士们，大家好，我是艾登，以下是本周中文要闻。据英国《金融时报》报道，与西欧不同，匈牙利犹太人的生活欣欣向荣，反犹太主义想象几乎不存在。布达佩斯的犹太人正在享受这里的复兴。据《金融时报》驻布达佩斯记者报道，匈牙利学校、社区中心、社会和福利组织以及犹太教堂正蓬勃发展。据报道，如今匈牙利有20万犹太人，已成为欧洲一个最大的犹太社区。报道还指出，按昔日午餐的盛行体现了布达佩斯匈牙利人与犹太文化之间的息息相通。在布达佩斯，老犹太区依然成为超人的飞地。尽管匈牙利也存在反犹太主义现象情况，但远没有西方世界突出。为证明自己的观点，记者列出2个反犹太主义监测组织的数据。2018年，英国发生了1652起反犹太主义事件，自1984年英国社区安全信托基金 British Community Security Trust 成立以来，还没有发生过如此之多的暴击袭击。这比2017年报告的1420起袭击事件增加了16%。据匈牙利行动与保护基金会 Hungary Action and Protection Foundation 记录，2018年匈牙利发生了32起反犹太主义仇恨犯罪事件，包括3起人身攻击、10个起虐待和19起仇恨言论。与2015年的52起事件相比，情况显著好转。
经民盟成员来鼓说，鼓励所有认为安全问题和重要的人在本周末欧洲议会选举中支持执政党和总理奥尔班的起点计划，因为它是保卫国家和阻止移民的保证。这位国防和执法委员会主席表示，经民盟的目标就是保卫匈牙利和阻止移民，而其他政党则支持移民。他们并不认为保卫国家是当务之急。这位政治家还表示，欧洲正在遭受侵略，这从根本上威胁着我们的安全、文化和文明。老友国社指出，确保匈牙利和欧洲安全的唯一途径就是让希望阻止移民的政党在选举中获胜，成为欧洲议会的大多数，而不是支持移民的政党。现在在定于本周举行的欧洲议会选举前，欧盟委员会主席容克呼吁社会民主党和基督教民主党团结一致反对激进的右翼政党。在维也纳举行的欧洲工会联盟开幕式上，容克表示，针对未来几十年和欧洲议会选举，工会社会民主党、基督教民主党和其他许多人都将共同面临右翼极端分子带来的威胁。明确认识这一点很重要。他还称这是我们的责任。欧洲委员会主席强调，在投票时必须对右翼极端分子造成的威胁给出正确答案。他说，每个选民都必须自问，如果人人都像我一样投票，未来的欧洲会是什么样子？奥地利总统范德贝伦解除了奥地利自由党成员的部长职务，但外交部长凯内瑟尔除外。凯内瑟尔在政府中代表自由党，但并非该党党员。奥地利总理、人民党主席塞巴斯蒂安·库尔茨请求奥地利总统结束联合政府较小部门的部长的职务。此前，奥地利副总理、自由党主席Heinz Christian Strache因腐败丑闻与上周辞职，请磋商范德贝伦要求库尔茨任命一个新的看守政府。克里姆林宫发言人 Dmitry Peskov 宣布，由于新语言法侵犯了乌克兰公民的权利，莫斯科希望欧洲向基辅当局施压。这位发言人表示，在九四问题与欧洲的谈判中，俄罗斯发挥了积极作用。他们希望能够向乌克兰施压，确保乌克兰人民能够行使自己的权利。发言人称，我们希望乌克兰确保少数民族的权利。美国众议院和参议院敦促美国总统特朗普制定新的叙利亚战略。美国仍然需要参与叙利亚冲突，因为极端组织在该地区的活动相当令人担忧。议员们表示，华盛顿在叙利亚最亲密的盟友受到威胁，现在比以往任何时候都更加需要美国的支持。这份请愿书已有400名众议员和参议员签署。自美国总统宣布美国士兵将撤离叙利亚后，包括特朗普总统的共和党支持这以及民主党人在内的若干议员对美国对叙利亚政策的变化纷纷表示担忧。在美中内阁会议的开幕式上，以色列总理内塔尼亚胡谈到联合政府的组建谈判。谈判各方还在空想，我希望尽快释法，让他们认清现实，脚踏实地，这样我们就能共同为以色列组建一个强大和稳定的政府，继续带领以色列更进一步。以色列总统里夫林周一批准了内塔尼亚胡的请求，将组建新联合政府的时间最多延长14天。内塔尼亚胡必须在5月29日组建新联合政府。但他尚未与任何潜在的合作伙伴达成协议。预计新联合政府将由2个极端正统派政党申请犹太联盟和沙斯党，以及以色列家园党由一政党联盟和库拉努党组成。4月30日，第21届议会的议员们宣誓就职，其中包括49名新议员。那先生们、女士们，我们刚刚获悉，英国首相已经辞职。我们将来更多的新闻周一关于这个消息。周六大部晴天，只有东北部地区间会有零星阵雨，不时有风，最高气温20到26
度，周热，阳光普照，只有阿波卡亚地区可能有雨，最高气温21到26度。周一为阴雨天气，气温将有所回落。更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 broyerpress.com。非常感谢和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי טבע, שמי אדם ברויר וכעת החדשות בעברית. החיים היהודיים פורחים בהונגריה והאנטישמיות כמעט ולא קיימת בניגוד למערב אירופה, מדווח ה-Financial Times. החיים היהודיים בבודפשט נהנים מתחייה, מרנסנס, בתי ספר, מרכזים קהילתיים, ארגונים חברתיים וארגוני רווחה ובתי כנסת פורחים. מדווח העיתונאי המתגורר בבודפשט שטוען כי יש בין 100 ל-200 אלף יהודים שחיים כיום בהונגריה, מה שהופך אותה לאחת הקהילות היהודיות הגדולות באירופה. הפופולריות של הצ'ולנט או החיים מדגימה את הגשר בין התרבות ההונגרית והתרבות היהודית בבודפשט, שם הפך הרובע היהודי הישן למובלעת של היפסטרים. כותב הכתב שאומר שלמרות שהאנטישמיות קיימת בהונגריה, היא הרבה פחות בולטת מאשר בעולם המערבי. הוא תומך בדעותיו עם נתונים של שני ארגוני ניטור אנטישמיות בעולם. לא היו כל כך הרבה תקיפות אלימות מאז היווסדה של קרן הביטחון הקהילתי הבריטי ב-1984. בשנת 2018 אירעו 1,652 אירועים אנטישמיים. זו עלייה של 16% מ-2017, כאשר דווח על 1,420 תקיפות. מנגד, קרן הפעולה וההגנה ההונגרית רשמה 32 פשעי שנאה אנטישמיים בהונגריה ב-2018, כולל 3 תקיפות פיזיות, 10 מקרים של התעללות, 19 מקרים של דברי שטנה. לעומת ה-52 ב-2015, זהו שיפור משמעותי. חבר מפלגת פידס לאיוש קושה מעודד את כל מי שחושב כי הביטחון הוא חשוב לתמוך במפלגות השלטון ובתוכניתו של ראש הממשלה ויקטור אורבן בת 7 הנקודות בבחירות לפרלמנט האירופי בסוף השבוע הזה, שכן זוהי הערובה להגנה על המדינה ולעצירת ההגירה. ראש ועדת הביטחון ואכיפת החוק אמר כי פידס קאדיאמפה רוצות להגן על הונגריה ולהפסיק את ההגירה, בעוד שמפלגות פוליטיות אחרות תומכות בהגירה ואינן רואות בהגנה על המדינה כעדיפות. הפוליטיקאי אמר כי אנשים פולשים לאירופה, דבר אשר ביסודו מאיים על הבטיחות, התרבות והציביליזציה. לאיוש קושה הציע כי הדרך היחידה להבטיח את ביטחון הונגריה ואירופה עם המפלגות שעסקו ברוב בפרלמנט האירופי תהיינה אלה אשר רוצות לעצור ולא לקדם את ההגירה. נשיא הנציבות האירופית, ז'אן קלוד יונקר, קרא לאחדות בין הסוציאל דמוקרטים לבין הדמוקרטים הנוצרים נגד הימין הקיצוני לפני הבחירות לפרלמנט האירופי השבוע. חשוב להבהיר לעשרות השנים הקרובות ולבחירות לפרלמנט האירופי שארגוני הסחר, הסוציאל דמוקרטים, הדמוקרטים הנוצריים ורבים אחרים יעמדו נגד סכנת הימין הקיצוני, אמר ג'ונקר בפתיחת הקונפדרציה האירופאית של האיגוד המקצועי בווינה. זוהי חובתנו, אמר נשיא הנציבות האירופית. הוא הדגיש כי בקלפיות צריך לתת את התשובה הנכונה לאיום הנשקף על ידי הימין הקיצוני. כל בוחר צריך לשאול את עצמו איך תיראה אירופה של מחר אם כל אירופאי יצביע כמוני. הנשיא הפדרלי האוסטרי אלכסנדר פנדר בן פיטר מתפקידם את שרי ממשלתו ממפלגת החופש האוסטרית, למעט שרת החוץ קרים קנאיס, המייצגת את FPO בממשלה, אך אינה חברה במפלגה. הקנצלר סבסטיאן קורץ, נשיא מפלגת העם האוסטרית, פנה לנשיא שישחרר מתפקידם את שרי המפלגה הקואליציונית הקטנה, לאחר שבסוף השבוע שעבר, היינץ כריסטיאן שטראחה, נשיא מפלגת החופש, הוא עמד במרכז פרשת שחיתות, דבר שהוביל למשבר ממשלתי באוסטריה. מר פנדר בן ביקש ממר קורץ להציע מועמדים חדשים במקום חברי הממשלה המפוטרים, כדי שיוכלו למנות אותם לאחר התייעצות. מוסקבה מצפה מאירופה ללחוץ על קייב, הרי חוק השפה החדש מפר את זכויותיהם של אזרחי אוקראינה, הודיע דובר הקרמלין דימיטרי פסקוב. לדברי הדובר, רוסיה יזמה משא ומתן עם אירופה בעניין זה, בתקווה שהם יוכלו להפעיל לחץ על אוקראינה, כדי להבטיח שאנשים יוכלו לממש את זכויותיהם. אנחנו רוצים שאוקראינה תבטיח את זכויותיהם של מיעוטים לאומיים, אמר הדובר.
חברי הקונגרס והסנאט בארצות הברית קוראים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפתח אסטרטגיה חדשה בנוגע לסוריה. ארצות הברית עדיין צריכה לעסוק בסכסוך הסורי, שכן פעילותן של קבוצות קיצוניות באזור מדאיגות למדי. הן הסבירו כי בעלי בריתה הקרובים ביותר של וושינגטון מרגישים מאוימים, ומעולם לא היה צורך גדול יותר בתמיכה אמריקנית. העתירה נחתמה על ידי 400 חברי קונגרס וסנאטורים, כמה מהמחוקקים האמריקנים, תומכי המפלגה הרפובליקנית של הנשיא דונלד טראמפ, כמו גם הדמוקרטים, מתבוננים בדאגה בשינויים במדיניות האמריקנית בנוגע לסוריה, לאחר שנשיא הודיע כי החיילים האמריקאים יעזבו את המדינה המזרח תיכונית. ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על המשא ומתן הקואליציוני בפתיחת ישיבת הממשלה השבועית. הצדדים עדיין בצמרות העצים, אני מקווה שבקרוב תיווצר דרך להביאם אל קרקע המציאות, כדי שנוכל ליצור יחד ממשלה חזקה ויציבה למדינת ישראל, שתמשיך להוביל את המדינה לגבהים חדשים. הנשיא ראובן ריבלין אישר ביום ב' את בקשת נתניהו להאריך את תקופת הקמת הקואליציה החדשה ב-14 יום לכל היותר. לנתניהו יש עד ה-29 במאי להקים קואליציה חדשה, אך הוא עוד לא הצליח להגיע להסכם עם אף אחד משותפיו הפוטנציאליים. הקואליציה החדשה צפויה להיות מורכבת משתי מפלגות החרדיות, אחדות התורה וש"ס, ישראל ביתנו, איחוד הימין וכולנו. חברי הכנסת של הכנסת ה-21, כולל 49 חדשים, נשבעו ב-30 באפריל. עכשיו, לפי חדשות שקיבלנו הרגע, ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי התפטרה מתפקידה. נביא חדשות נוספות בנושא ביום שני. וכעת למזג האוויר, יום שבת יהיה בעיקר שטוף שמש, רק בצפון מזרח צפוי מעט גשם, הרוח עלולה להתחזק, הטמפרטורות המרביות חזויות להיות בין 20 ל-26 מעלות. יום ראשון גם יביא שבע של אור שמש, האזור היחידי שיכול לצפות לגשם הוא מערב הונגריה, הטמפרטורות המרביות חזויות להיות בין 21 ל-26 מעלות. ביום שני מזג האוויר הגשום יחזור עם טמפרטורות נמוכות יותר. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או בברוירפרס.com. תודה רבה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.